when we think about the digestion and absorption, there is mainly three things comes to our mind. First is the carbohydrate, second is the protein, and the third is the lipid. There is also we absorb some water and electrolytes like sodium, potassium, chlorides, and also there is the absorption of vitamins. So this topics is not frequently asked in your exam, but you know the in exam there is the examiner, and you don't know what the things they thought. You may come we encounter some question from these topics. So I think there is not much interesting these topics, but there is some general knowledge that can help you to come to answer this question. So first, when what happens when we take a food, there is a called physical force and there is called chemical force. What is the physical force? Physical force means once we take a food, whatever may be the protein, fat or lipid, we now what happens? There is some mastication. আমরা ওইটাকে just chewing করি. There is a teeth and we chewing by that force particle are get smaller and smaller and smaller. Okay. After that we just take it or swallow it. But when we swallow it, they passes from our this vocal cord up to your large gut. And you know there is a movement called peristaltic movement. No? So by peristaltic movement, what is the movement called to and fro movement? You know in a book written is the to and fro. মানে যার উপর দিকে উঠছে নিচের দিকে নামছে, to and fro. And that the force that also help to digest or to help to broken down this those molecule to a small amount. Okay, this is the physical force. And chemical force, there is a lot of enzyme present in our guts from our mouth, that is called salivary amylase, to our small intestine, that is called pancreatic amylase or pancreatic lipase, whatever may be. So this the enzyme that acts on those molecule, those food particle, and they help to digest, that is called the chemical force. So there is a two force, physical force and chemical force. So you know the and the in your digestive system the main absorption take place in the jejunum, because in the jejunum there is a villi and macrovilli, and the villi and macrovilli that are that the enlarge of the surface area. When the surface area increases, your absorption is increases. So there is a jejunum, there is a maximum rate of absorption is there. There is a in your MCQ, these questions comes frequently where the maximum absorption takes place in the jejunum, because there is a presence of large amount of villi and macrovilli. Apart from that, there is some amount of occur in the your duodenum and ileum. When the pancreatic secretion is when your gastric secretion is higher, so there is a much smaller amount in your duodenum and the ileum, and the terminal part, that is the colon, it is mainly for your absorptive properties. Okay. So in your jejunum, you think this is a cell where the absorption is take place. In the cell there is a it's called striated water layer.
what is the purpose of this layer? Because you know, if water is above your cell, so those substance that is the water soluble can directly enter into the cell. Water soluble, উপরে water আছে, water মিশে যাচ্ছে, absorb হয়ে যাচ্ছে. But when when some substance that is not water soluble, কি হতে পারে? oil কি হয়? জলে দিলে that is, হ্যাঁ, so mainly our fat layer, that is not the water soluble. So to make the fat water soluble, you have to act on that, because there is some substance like bile salt and all the stuff that coated the lipid layer to make it the water soluble, because unless it's water soluble, it can't pass the water layer to enter into the villi and macrovilli, or and vice versa. If it not enter into the villi or macrovilli, that not absorb. So make this substance water soluble by act on bile salt and the pancreatic lipids. বুঝা গেল? Next come through the protein, fat, carbohydrate, protein and fat. Start with the carbohydrate. Carbohydrate, you know the two things. একটা হচ্ছে বাংলায় বলছে কাঁচা আলু আর সেদ্ধ আলু. কাঁচা মানে হচ্ছে unboiled and boiled. So what is the difference between the boiled and unboiled? Boiled, you know that there is it is a starch present in the boiled potato, and when you boiled it, it's become swollen and it burst it, and there is a substance collagen that is coated in the unboiled. This collagen when boiled, that is the broken down. Okay, so what is the difference between the absorption of boiled and unboiled? You know, the unboiled, when we boiled, when we take, salivary amylase acts on this, but if it is unboiled, then the quotation present outside the starch layer, salivary amylase cannot act on those substances. বুঝা গেল? তো salivary amylase act only on the boiled substance. বুঝা গেল? Salivary amylase, there is some limitation. What the limitation is there? Because there is a bond like alpha 1,4, alpha 1,6. You know, you come to the biochemistry structure. This structure cannot be broken down by your salivary amylase. Okay, so this is the present in your boil. So after enter into the stomach in salivary, the pH is around 6.5 and something, but when the foodstuff enter into the stomach, the pH is the 4, because the highly acidic. Is in this acid form, you know the acid that inhibit the enzyme of salivary amylase. তাহলে যখন তো স্টমাকে খাবারটা এলো, তখন salivary amylase যেটা মুখে ছিল সেটাকে নষ্ট হয়ে গেল. salivary amylase তখনও থাকে, কোথায় থাকে? এটা হচ্ছে ফুড পার্টিকেল, এটাতে ফুড পার্টিকেল ধর, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ দ্য ব্রোকেন ফুড পার্টিকেল, নট সলিড. তাহলে এইখানে যে স্যালিভারি অ্যামিলেজ যেগুলো থাকলো না, এগুলো সব নষ্ট হয়ে গেল, বাট এই স্যালিভারি অ্যামিলেজ যেগুলো ইনসাইড দ্য ফুড পার্টিকেল ঢুকে আছে, দ্যাট আর প্রেজেন্ট, দ্যাট not inactivated by your high pH. ঠিক আছে, নেক্সট কোথাতে হবে আমাদের? ইন দ্য large intestine, what the enzyme is called pancreatic amylase. Pancreatic amylase is a strong enzyme than salivary amylase. সে কি করছে? তোর
glucose, fructose, lactose, এইগুলোকে ব্রোকেন ডাউন করছে, বুঝলি তো? হ্যাঁ, সুক্রোজ, হ্যাঁ, সুক্রোজ, ল্যাকটোজ, হ্যাঁ, এগুলোকে সব ব্রোকেন ডাউন করে দ্যাট ইজ দ্য ফর্ম দ্য সুক্রোজ থেকে কি হবে, সুক্রোজ থেকে তৈরি হবে তোর ফ্রুক্টোজ, মানে দ্যাট দ্য ডাইস্যাকারাইড, আই মিনস দ্য যখনই একটা তোর কার্বোহাইড্রেট অ্যাবসর্ব হবে যখন দে আর ইন দ্য monosaccharide form, but in the salivary amylase that are not always, that is because there is a lack of alpha 1,4 alpha 1,6 broken down, so সেই লিঙ্কগুলো ব্রোক করতে পারছে না, সেই জন্য সেখানে সমস্ত তোর ডাইস্যাকারাইড কিছু ফর্ম হচ্ছে মনোস্যাকারাইড, কিছু ডাইস্যাকারাইড থেকে যাচ্ছে, but when it enters into the small intestine, the pancreatic amylase that is more potent than salivary amylase, সে কি করছে, সমস্তটাকে ভেঙে দিয়ে মনোস্যাকারাইডে ফর্মেশন করে দিচ্ছে, অলমোস্ট নট 100%, 99%, অলমোস্ট ওটাকে ভেঙে দিয়ে সুক্রোজ থেকে ল্যাকটোজ, হ্যাঁ, সুক্রোজ থেকে ফ্রুক্টোজ, ল্যাকটোজ, এগুলো ফর্মেশন করে দিয়ে ভেঙে দিচ্ছে। সো দ্যাট ইজ দ্য ব্রোকেন ডাউন at this level. Now the absorption কোথায় হবে, you know the absorption occurred in the, আমি যে বললাম villi and microvilli, তাহলে কি হচ্ছে, এই সেলগুলো এইগুলো যখন enter into the enterocyte where the present is the SGLT, sodium dependent glucose transporter, সোডিয়াম ঢুকছে, সে কি করছে, along with the your monosaccharide-টাকেও নিয়ে ঢুকছে, সোডিয়ামও ঢুকছে, সোডিয়াম ডিপেন্ডেন্ট গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্ট, ঠিক আছে? তো এসজিএলটি দিয়ে কি করছে, এন্টার ইনটু দ্য সেল, এই সেলে এন্টার করছে, তারপর কি করছে, এখানে হচ্ছে তোর গ্লুট ট্রান্সপোর্ট, ঠিক আছে? তোরা দেখবি যখন ফাইনাল ইয়ারে যাবি, যখন এমসিকিউ করে দেখবি গ্লুট বিভিন্ন ভাগ আছে, গ্লুট 1, গ্লুট 2, গ্লুট 3, গ্লুট 4, এগুলো ভাগ আছে, এগুলো এমসিকিউ আছে। গ্লুট 4 কোথায়, মাসেলে কাজ করে গ্লুট 4, ঠিক আছে? তো এগুলো এমসিকিউ আছে তোদের। তো বেসিক্যালি এখন জানা উচিত এগুলো গ্লুট দিয়ে কি করছে, ফ্রম দ্য সেল টু দ্য, এটা কোথায় এন্টার ইনটু দ্য ব্লাড, সেল থেকে কোথায় যাবে, বাই ইসিএফ, and from ECF to blood, because there is a low hydrostatic pressure in your blood, and the sodium entered it and it dragged down your monosaccharides, okay? And this application help in where, in your ORS formula. ORS এ কি হয়, ORS এ there is a proportion amount of glucose and sodium is there, because it along with this sodium it help to absorb your glucose also, because you know the there is in your when dehydration occur, there is a lot more ATP and broken down, so you know the body need glucose to fight against these pathogens, okay? So this is the carbohydrate, বোঝা গেল, সিম্পল জিনিস, কেমন কিছু কমপ্লিকেটেড নয়। নেক্সট হচ্ছে তোর প্রোটিন কি হচ্ছে, প্রোটিন হচ্ছে প্রোটিন আমরা সবসময় কিন্তু কাঁচা মাংস কেউ তো খায় না, মাংস আমরা সবসময় কি করি, দ্যাট ইজ এ বয়েলড, কুকিং। কেন কুকিং করি, বিকজ দেয়ার ইজ এ there is a formation of collagen and elastin present in the protein molecule, and we boiled it, the collagen and elastin that is boiled to produce the gelatin, boiled হয়ে সে gelatin formation করে, and that help to break some amount of protein into the in the protein layers. So
আমাদের যখন তুই প্রোটিন খাচ্ছিস, আমরা যেমন স্যালাইভারি অ্যামাইলেজ ছিল, প্রোটিনে কিন্তু মুখে কিছু নেই, নট ইন দ্য মাউথ। স্টার্ট কোথায় হচ্ছে? ইন দ্য স্টমাক অ্যান্ড ইন দ্য ইয়োর স্মল ইন্টেস্টিন। স্টমাকে কি হচ্ছে? স্টমাক থাকে আমাদের পেপসিন। ইট ইজ এ স্ট্রং এনজাইম। হ্যাঁ, পেপসিন অ্যাক্ট অন those high pH like 4 to 4.5 in the stomach because there is a large amount of acid. তাহলে কি হচ্ছে? তাহলে আমাদের প্রোটিন খাচ্ছি, সেখান থেকে আমাদের অ্যাসিডের সঙ্গে রিয়াকশন হলো, দ্যাট ইজ কল অ্যাসিড মেটাপ্রোটিন, থেকে প্রাইমারি প্রোটিওজ, সেকেন্ডারি প্রোটিওজ অ্যান্ড দ্য পেপটোন ফর্মেশন হলো। অ্যান্ড দ্য বোঝা যাচ্ছে তো? তোর ইয়েটা এলো, প্রোটিন এলো, তোর স্টমাকে হাই পিএইচ, এনজাইমটা রিয়াকশন করলো, তাহলে কি হলো? প্রোটিন থেকে অ্যাসিড মেটাপ্রোটিন, কারণ অ্যাসিডের সঙ্গে রিয়াকশন হয়েছে, সেখান থেকে প্রাইমারি প্রোটিওজ, সেকেন্ডারি প্রোটিওজ অ্যান্ড দ্য পেপটোন। অ্যান্ড পেপটোন, ইউ নো দ্য পেপটোন ইজ নট লাইক প্রোটিন। ইয়েতে কি হলো? তোর কার্বোহাইড্রেট কি হলো? কার্বোহাইড্রেট আমাদের অ্যাবজর্পশন তখনই হচ্ছে যখন দে ফর্ম দ্য মোনোস্যাকারাইডস। হিয়ার the protein only be absorbed when it is, প্রোটিনের সব থেকে স্মল মলিকুল কি আছে? অ্যামাইনো অ্যাসিড। এক্স্যাক্টলি, তো অ্যামাইনো অ্যাসিড হতে হবে, কিন্তু অ্যামাইনো অ্যাসিড, পেপটোন ইজ নট লাইক দ্য ইয়োর অ্যামাইনো অ্যাসিড। প্রোটিন কিন্তু অ্যামাইনো অ্যাসিড নয়। তো পেপটোন ইট ইজ দ্য চেন, স্মল চেন, বাট দেয়ার ইজ এ সাম এ পেপটাইড লিঙ্ক। প্রোটিনের সঙ্গে প্রোটিনের যে লিঙ্ক থাকে তাকে বলে পেপটাইড লিঙ্ক। So there is a small, but there is a peptide link. Unless you broken down all your peptide link, the amino acid can't be generated. সমস্ত পেপটাইড যে লিঙ্কগুলো থাকে প্রোটিনের, সেগুলো সবকটাকে ব্রেক করতে হবে, তবেই তুমি একটা অ্যামিনো অ্যাসিড জেনারেট করতে পারবে। সো এখানে কিন্তু পেপটোনে কিন্তু কি হচ্ছে? তোর এই একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড কিন্তু তোর টানার, মানে দুটো তিনটে চারটে অ্যামাইনো অ্যাসিড পেপটোন লিঙ্ক দিয়ে থাকছে, লার্জটা হচ্ছে না, স্মল হচ্ছে কিন্তু থাকছে। সেটা কি হচ্ছে? চলে আসছে ইন দ্য ইয়োর স্মল ইন্টেস্টিন। অ্যান্ড স্মল ইন্টেস্টিন, দ্য where the pH is about 6.5 to 6.8, and that pH, the stomach, the pepsin, that is inactivated because it act on acidic form. Now they enter into your alkaline form. Okay, the enzyme is called pancreatic amylase, pancreatic lipase, pancreatic amylase, and the pancreatic form. So pancreatic enzyme act on those molecules. তো তাহলে কি হচ্ছে? দ্যাট ইজ ইন দ্য alkaline pH, the pancreatic enzyme act on those, and that is now it is become alkaline. So কি হচ্ছে? প্রোটিন থেকে অ্যালকালাইন মেটাপ্রোটিন, থেকে প্রাইমারি প্রোটিওজ, সেকেন্ডারি প্রোটিওজ অ্যান্ড পেপটোন। অ্যান্ড হেয়ার দ্য পেপটোন, দ্যাট ইজ দ্য ব্রোকেন ডাউন ইন্টু ইয়োর স্মল মলিকুল। এখানে কি হচ্ছে? তোর ট্রাইগ্লিসারাইড থেকে তৈরি হচ্ছে তোর ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডস, অ্যান্ড দ্য ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড ফর্ম, দ্যাট ইজ দ্য জেনারেট into your the small intestine, now become available for the absorption in your jejunum. জেজুনামে কি আছে? জেজুনামে তোর এই সেম তোর অ্যামাইনো অ্যাসিড, সোডিয়াম ট্রান্সপোর্টার। সোডিয়াম এন্টার হচ্ছে সেলে, they drag down the amino acid inside the cell, that is called sodium dependent amino acid transporter. Okay, তো অ্যামাইনো অ্যাসিড ঢুকছে ভেতরে, ঢুকে তোর now become they are available for your absorption. Okay, এটা হয়ে গেল তোর প্রোটিন। ঠিক আছে, এখানে তোর কি আছে? এখানে তোর there is some practical revisions where কি হয় তোর, আমাদের কি হয় যে মেনলি কিছু কিছু প্রোটিন যেগুলো আছে না, সেগুলো আমাদের ডাইরেক্ট অ্যাবজর্ব হয়। ও এক্সাম্পল হচ্ছে মাদার্স মিল্কে যদি আমাদের তোর প্রোটিন থাকে, সেগুলো ডাইরেক্ট অ্যাবজর্ব হয়। অ্যান্ড what is the difficulty we face with this? Because there is some food allergy.
ফুড অ্যালার্জিতে কী হয় দেখবি, যাদের কিছু বলে না, যাদের বেগুন, চিংড়ি মাছ এগুলোতে অ্যালার্জি হয়, তাহলে কী হয়, এগুলো তোর যদি আমাদের বেগুন বা চিংড়ি মাছে মেনলি কী হয়, মেনলি তো আমরা খাচ্ছি মানে প্রোটিনই তো হচ্ছে, বেগুন তো চিংড়ি মাছে কী থাকে, প্রোটিন থাকে, বা জাতীয় কিছু খেলি, তো সেগুলোতে কী হয় তোর বা এগ, তো সেগুলো সেখানে এই প্রোটিনগুলো তো ডাইরেক্ট অ্যাবজর্ব হয়ে যাচ্ছে, অ্যান্ড দিস ফুড স্টাফ প্রডিউস দ্য ইয়োর ফুড রিলেটেড অ্যালার্জিক রিয়াকশন। এটা হচ্ছে তোর ওর একটা তোর কি বলবো একটা কমপ্লিকেশনস। তেমনি কার্বোহাইড্রেটে কি হয়, কার্বোহাইড্রেটে তোর মাদার্স মিল্কে কি থাকে, আমরা যখন বাচ্চা ওয়ান প্রডিউস দেয়ার ইজ এ ল্যাকটেজ, দেয়ার ইজ এনজাইম কল ল্যাকটেজ, অ্যান্ড ইন চাইল্ড দেয়ার ইজ এ হাই ল্যাকটেজ অ্যাক্টিভিটি। হ্যাঁ, আফটার some time when we become older and getting older, আমাদের ল্যাকটেজ অ্যাক্টিভিটি কমে যায়। দেখবি তোরা যখন আউটডোরে বসবি, হ্যাঁ, হাড় ক্ষয়ে গেছে, হ্যাঁ, বলি তুমি বেশি করে একটু মিল্ক জাতীয় খাবার খাও, ডাক্তারবাবু মিল্ক খাবো না, দুধ খেলেই আমার অম্বল অ্যাসিড, বিকজ দে আর হ্যাভ আ ল্যাকটেজ ইনটলারেন্স। ওকে, সেখানে দেখবি ম্যাক্সিমাম লোকজন এখন আর দুধ খায় না। হ্যাঁ, দেখবি দুধ খাওয়ার নাম বলেই পালিয়ে যাবে এখান থেকে, না ডাক্তারবাবু দুধ খাবো না, দুধ খেলেই অম্বল। হোয়াট হ্যাপেন, বিকজ দ্যার ইজ এ ল্যাকটেজ ডেফিসিয়েন্সি। যত এবং এই ল্যাকটেজ ডেফিসিয়েন্সি কী হবে, যত তোর ওল্ডার হতে যাবে তত এই ল্যাকটেজ যে এনজাইম আছে না, সেই এনজাইমটা ডেফিসিট হতে শুরু করে, অ্যান্ড দে বিকাম ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স। In some complicated cases, a child may become lactose intolerance. কি হয়, বাচ্চাকে দুধ খাইয়ে যাচ্ছে আর বাচ্চা পটি করেই যাচ্ছে, তখন কি হয়, তো ল্যাকটেজ ফ্রি পাওয়া যায়, ল্যাকটেজ ফ্রি মিল্ক বা দ্যাট ফুড স্টাফ অ্যাভেলেবল নাও মার্কেট, they are the main food to avoid milk. Okay, that is called the lactase intolerance. Now এটা হয়ে গেল তোর প্রোটিন। নাও we come to fat. Fat হচ্ছে the in our warm country we not consume fat because two things. That is, the cost of fat is very high, তাই না? লোকে কি ঘি খাবে? ঘিয়ে তো প্রচুর দাম। তুই বলে গ্রামের লোকটা চাষ করে, তুই বলি ঘি খাও, সে আর আসবে? তোর কাছে আসবে না, বিকজ দ্যার ইজ এ কস্ট ভ্যালু। চিজ কেউ খাবে না, বিকজ দ্যার ইজ এ ভ্যালু ইজ মাচ হায়ার। অ্যান্ড সেকেন্ড ইজ the energy that we get from our fat, it is much higher. So it help to fight against cold. So what happen in cold country, in like your European country, they consume much amount of fat. What is the balanced diet? So দেখবি সেকেন্ডারি যখন পড়বি, ব্যালেন্স ডায়েট কি, 60% carbohydrate in Indian scenario, 30% protein and 10% fat. But when we enter into the colder country like Canada, like Norway or somewhere, their fat consumption is much more higher to fight against the cold, because there is extreme cold and you have to fight against it, and that the ATP that we generate from the fat, that is much higher. ওকে, এখানে খেলে কি হবে, কদিন বাদ কোলেস্ট্রল বাড়বে। ফ্যাটে কি হচ্ছে, ফ্যাটে হচ্ছে তোর আমাদের মুখে যেটা থাকে স্যালিভারি, ওটা দ্যাট ইজ মাছ, দ্যাট দ্য নেগলিজেবল পার্ট। স্টমাকে কিছু থাকে না। নাও এন্টার ইনটু দ্য your duodenum, ileum, that is the small intestine, and that is the pancreatic lipase. The main enzyme is the pancreatic lipase. You know, pancreatitis যখন হয় কি হয়, আমাদের প্যানক্রিয়াটিক, আমাদের লাইপেজ টেস্ট করতে বলে,
হ্যাঁ, অ্যামাইলেজ লাইপেজ টেস্ট করতে বলে। কি হয়, যখন আমাদের খাবারটা তোর স্টমাক দিয়ে পাস করে যখন আমাদের নিচের দিকে নামছে, দেয়ার ইজ এ দিস ফুড স্টাফ মিক্স উইথ দ্য your প্যানক্রিয়েটিক লাইপেজ অ্যান্ড বাইল সল্ট। এগুলো কি করে, এগুলো ফ্যাটটাকে ইমালসিফাই করে। ইমালসিফাই মানে কি হচ্ছে, তোর একটা তোর ফ্যাটগুলো কি হয়, দে লাইক ড্রপলেটস, fats are like droplets broken down the droplets. When they mix with the bile salt and the pancreatic lipase, they become droplet, ছোট 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 ছোট, মানে এরম ছিল জিনিসটা, জাস্ট ড্রপলেটস। এটা কি হচ্ছে, দে বিকাম ওই স্মল পার্টিকেল, ঠিক আছে। এর উপর এসে বাইল সল্ট, বাইল অ্যান্ড দ্য প্যানক্রিয়েটিক লাইপেজ এসে লাগে। আর লাগার জন্য কি হচ্ছে, এটা হচ্ছে ফুড স্টাফ, এগুলো এসে তোর বাইল সল্ট, বাইল পিগমেন্টসে লাগছে। এটা হচ্ছে তোর হাইড্রোফোবিক এন্ড, আর এটা হচ্ছে তোর হাইড্রোফিলিক এন্ড। কেন দরকার হলো আমি আগেই বলেছিলাম, হাইড্রোফোবিক মানে হচ্ছে দ্যাট ইজ বিকাম ওয়াটার সলিউবল। তাহলে ইফ fat is to be absorbed, they must be cross the water layer, and to fat become a water soluble, this must be coated with that way to become the dissolved in the water layer, ঠিক আছে। তাহলে কি হলো, সে ওয়াটারের মধ্যে ঢুকলো, ঢুকে দুটো কাজ হবে, একটা হচ্ছে তোর less than 12 কার্বন আর more than 12 কার্বন, ঠিক আছে। বাইল সল্ট আর বাইল পিগমেন্ট, তোরা দেবী যখন আগে তোরা পড়েছিলি যে এন্টারো হেপাটিক পাথওয়ে পড়েছিলি, তো তোদের বোধহয় এই ক্লাসটা আমি নিয়েছিলাম যতদূর। কি হয়, দেয়ার ইজ আ অ্যামাউন্ট অফ বাইল পিগমেন্ট অ্যান্ড বাইল সল্ট দ্যাট ইজ present in your enterohepatic circulation, and that is the fixed. It secrete, and 99% of bile salt and bile pigment are absorbed in this pathway, আর সেগুলি বারবার ঘুরে যাচ্ছে। তো এখানে কি হচ্ছে, এখানে তোর যখনই ওর বাইল সল্ট আর বাইল পিগমেন্ট হচ্ছে কি করলো, এর সঙ্গে লাগলো, লেগে এই জাস্ট জায়গাটা ক্রস করে দিল। ক্রস করে দেওয়ার পর কি হয়েছে, ফুড পার্টিকেলগুলো এর মধ্যে ঢুকে গেল, যেগুলো 12 less than 12 কার্বন, সেগুলো ডাইরেক্ট তোর যে তো ল্যাটারাল সারফেস আছে সেখান দিয়ে অ্যাবজর্ব হয়ে গেল। অ্যাবজর্ব হয়ে কোথায় যাবে, ইন দ্য ইসিএফ, ফ্রম ইসিএফ ইট এন্টার ইনটু দ্য ব্লাড, হয়ে গেল। বাইল সল্ট আর বাইল pigment, they are now become free because they deposit the droplet into the cell, and they are now go back to the original circulation. বাইল সল্ট, বাইল পিগমেন্ট তো ওটা তো অ্যাবজর্ব, মানে ডাইজেশন হয়ে লাভ নেই, তাকে তো ওই কাজটাই করতে হবে সারাদিন, সে গাধার খাটনি খেটে বেড়াচ্ছে, বুঝলি তো, একজন খাচ্ছে আর মা পরিশ্রম করছে আর তোর এখানে সে গল্প করছিস, সেই টাইপের হয়ে গেছে আর কি। হ্যাঁ, তো দে আর অনলি হেল্প টু জাস্ট পাস দ্য লেয়ার, মানে তো বাবা মা যেমন কি করেছে, তোকে পড়াশোনা টাকা পয়সা খরচা করে এ করে যে কোনো রকমে ডাক্তারে ঢুকিয়ে দিয়েছে, তাও বাবা মা ছেড়ে দিয়েছে, তুই যা খুশি করবি কর, সেরকম আর কি। তো
they enter into the cell, যে bile salt bile pigment আবার go back their original stage. এখানে কি হচ্ছে less than 12 they are direct absorb, more than 12 সেগুলো কি হচ্ছে they become, যে সেটা অনেকটা বড় মলিকুল, হ্যাঁ সেটা কি করছে তোর they are not enter into the blood, so they form a chylomicron. Chylomicron তোরা পড়ে দেখবি, chylomicron এটা it is a substance from the your fat and the chylomicron formation করছে, and the chylomicron that is the larger one that absorb in the lymph node. এটা কি হচ্ছে lymph node absorb হচ্ছে, বুঝা গেল? This way your fat soluble fats are your absorbed. Okay, now you know the last two things, that is absorption of water and absorption of vitamins. Absorption of water you know you in our body, that is the almost total absorption take place, it is our 10 liters absorptions, তার মধ্যে হচ্ছে 75% হচ্ছে যেটা আমাদের বডিতে অলরেডি আছে, আর 25% যেটা আমরা জাস্ট মানে we taken, because you know apart from urine only 250 ml of water passes through stool, all are absorbed. ঠিক আছে, তো water is absorbed because why, there is a one theory that is called the hydrostatic pressure. ঠিক আছে, when the hydrostatic pressure into the lumen it is low, it drag the water, and that is called water absorption. When the hydrostatic pressure of the lumen become high, it absorb the water, তাহলে কি হচ্ছে সে জলটাকে টেনে নিচ্ছে, তাহলে because it is the hydrostatic pressure inside the lumen, it is critical for the water absorption. When it is become low, it drag the water, that is called absorption. When it is high, it drag the water from ECM, it is called secretion. Absorption and secretion. Okay. So what happened in you know the in our diarrhea we apart from we take it the glucose ORS, we also there is a substance called magnesium and zinc and magnesium, that we all, because it given to reduce the secretion of water in the your intestine. Now apart from that, you know there is a hormone called aldosterone. Aldosterone act on your intestine also, and it is called epithelial sodium channel, that aldosterone act, and it by this they absorb the sodium. When we absorb a sodium, because chloride is always stand behind sodium, so when we absorb sodium, we definitely we also absorb our chloride passively because sodium কি হয়, sodium আরেকটা কারণ হচ্ছে inside the cell there is a less sodium, and outside the cell that is a mass sodium. CF এ sodium বেশি থাকে, cell inside তো সোডিয়াম কম থাকে। কার ফোনে আওয়াজ হচ্ছে এরকম করে? তো ইনসাইড দ্য সেলে সোডিয়াম কম থাকবে, by the concentration gradient the sodium enter into the cell, and when sodium enter into the cell, it drag the chloride ion. Okay,
and you know aldosterone absorbs sodium by the cost of potassium. সোডিয়াম সিক্রেশন করছে, পটাশিয়ামকে বাইরে বার করে দিচ্ছে। তাহলে কি হচ্ছে, তোর সোডিয়াম যখন আমাদের সিক্রেশন মানে অ্যাবজর্পশন হচ্ছে, দে অলসো সিক্রেট দ্য পটাশিয়াম। ওকে, সো দিস ইজ দ্য মেন মলিকুল, সোডিয়াম, potassium and the your chloride. This is the main things that that the molecule are ready to absorb. Okay, এবারে দেখবি তোর যখন কি হয় আমাদের ইন ডায়রিয়াতে কি হচ্ছে, তোর সোডিয়াম তোর দেয়া হচ্ছে, সোডিয়াম গ্লুকোজ এগুলো দেয়া হয়, বিকজ দ্য সোডিয়াম যখন ঢুকছে সে কি করছে, ইট ড্র্যাগ দ্য ওয়াটার অ্যান্ড ড্র্যাগ দ্য ক্লোরাইড। তাহলে সোডিয়ামের সঙ্গে ওয়াটারও ঢুকছে, ক্লোরাইড ঢুকছে, সো দেয়ার ইজ আ ব্যালেন্স অফ ওয়াটার অ্যান্ড দ্য সোডিয়াম ইন দ্য বডি, তাই না? তাই তো হয়। আমার ডায়রিয়াতে কি হচ্ছে, আমরা কি বললাম, নর্মালে হচ্ছে তোর 250 ml অফ তোর ওয়াটার ইজ সিক্রেটেড in the stool, but in the diarrhea there is a large voluminous water stool. So water is here. What happened? The water is secreted because lumen is now your hypertonic and water is secreted. To make them hypotonic, we give the sodium glucose. Sodium glucose, what happened? Then the sodium it drag the water, and water কি হচ্ছে now secretion become absorption. So কি হচ্ছে, আমাদের ওয়াটারটা অ্যাবজর্ব হয়ে যাচ্ছে, তাহলে কি হচ্ছে, আমাদের ভলিউম অফ স্টুলটা তোর কমে যাচ্ছে। সো ইউ নো দ্য ডেফিনেটলি দ্য in your bacterial cases, bacterial there is a role of antibiotic, but when it become cholera or something, there is a bacterial. But mostly in child or in adult, mostly in child, the diarrhea is the viral, and the only the ORS make the patient to rehydrate, it is the treatment, আর কিছু লাগে না। সাপোর্টিং ট্রিটমেন্ট স্যালাইন তোর, আর হচ্ছে তোর ওআরএস, জিঙ্ক প্রিপারেশনস, হ্যাঁ, প্রিবায়োটিক, প্রোবায়োটিক, and this is the stuff that make the child or the baby rehydrate, because viral no role of antibiotic. তো সেখানে কি হবে, তোকে ওআরএস দিতে হবে, যদি মুখে খেতে পারে ভালো, না হলে তোকে স্যালাইন দিতে হবে। তো বেসিক কনসেপ্ট ইজ টু মেক দ্য ওয়াটার in your body intact. ডিহাইড্রেশন হলে ওয়াটার লুজ হবে, ওয়াটার লুজ হলে কি হবে, দ্যার ইজ এ লেস পারফিউশন ইন ইউর অর্গান অ্যান্ড ইউর অর্গান বিকাম ডিসফাংশনিং, তাই না? কিডনি খারাপ হয়ে যাবে আস্তে আস্তে। তো তোকে শরীরে হাইড্রেশনটা বজায় রাখলেই হবে, ডায়রিয়া অটোমেটিকলি ঠিক হয়ে যাবে। একদিন, দুদিন, তিনটা যখন দেখবি ওয়ার্ডে যখন যাবি, তখন পেশেন্ট ডায়রিয়া নিয়ে ভর্তি হবে, হ্যাঁ, একদিনে কমছে না, দুদিনে কমছে না, তো টেনশন নেওয়ার কিছু নেই। প্রথমেই পেশেন্টকে বলে দিতে হবে যে ডায়রিয়া মোস্টলি অল ডায়রিয়াস ভাইরাল, ওয়ানটা ঠিক রাখতে হবে। আর কি দেখতে হবে, ইউরিন আউটপুট দেখতে হবে যে ঠিক আছে কিনা। যদি পেশেন্টের ইউরিন আউটপুট ঠিক থাকে, তাহলে তোর ডায়রিয়া নিয়ে বিশেষ কিছু টেনশন নেওয়ার কিছু নেই, ডায়রিয়াটা ঠিক হয়ে যাবে। 2 দিন, 3 দিন, 4 দিন লাগতেই পারে, কিন্তু ডায়রিয়াটারও ঠিক হয়ে যাবে। নেক্সট হচ্ছে তোর ভিটামিনস। ভিটামিনস হচ্ছে তোর কি হচ্ছে, যে হোয়াই অবজার্ভ দ্য ভিটামিনস। ভিটামিনসে কি হয় না, তোর mainly vitamin D. Vitamin D, it is not related to our digestion, because vitamin D comes from direct from your sunlight and skin, where all the conversation are take place. ঠিক আছে? What are the absorption are only the fat soluble vitamin. What are the fat soluble vitamin? A, D, E, K.
তাই না, আমরা পড়েছিলাম what that is the fat soluble vitamins, and when we absorb fat, all the A, D, E, K are absorbed passively when we absorb the fat. So fat soluble vitamin are absorbed when we absorb the fat. ঠিক আছে। আর ভিটামিন ডি এর জন্য কোনো নট রিলেটেড টু আওয়ার গাট, ইট ইজ সোললি ফর দ্য স্কিন, that is the responsible. Okay, so this is in short your absorption of carbohydrate, protein, fat and also waters and vitamins. Okay, তো পরীক্ষার সময় যদি প্রশ্ন আসে, দেখ কিছু তো কমপ্লিকেটেড কিছু নেই, হ্যাঁ, জাস্ট ওই মানে একবার ঘরে পড়ে নিবি, কারণ এটা হচ্ছে রিয়েল সত্যি করি মানে নট ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট। অ্যাবজর্পশনের কী আছে, তাই না? খাওয়ার পর কেউ চিন্তা করে কী হলো তারপর, তো চিন্তা করে না তুমি, এটাও কিছু নেই। তো একবার তোরা একবার ঘরে গিয়ে একবার পড়ে নিবি জাস্ট, তো মোটামুটি পরীক্ষায় প্রশ্ন এলে তোরা এও শর্ট কোশ্চেন্স আসবে, তোমরা আশা করি এটা অ্যান্সার করতে পারবে। ঠিক আছে।